I understand Apollo are a small team and PAOK a very big team. Καταλαβαίνω ότι ο Απόλλων είναι μια μικρή ομάδα και η ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. And at this stage of the competition, the smaller teams are supposed to go out of the competition. Και σε αυτή τη φάση του τουρνουά, οι μικρές ομάδες πρέπει να φύγουν από το κύπελλο. So that the bigger teams can compete for the cup by themselves. Και να πάνε οι μεγάλες ομάδες να προσπαθούν να το κερδίσουν μεταξύ τους. And that's why I'm disappointed tonight with certainly the worst decision I've seen as a manager. Γι' αυτό είμαι πολλά δυσαρεστημένος με την απόφαση του διαιτητή. Ίσως είναι η χειρότερη απόφαση που έχω δει στην καριέρα μου. A decision that changed the course of the game and must be embarrassing for everybody in the stadium to see given. Μια απόφαση που άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού και ίσως είναι το πιο γελίο πράγμα που έχω δει και πρέπει να ντρέπονται ο κόσμος που το είδε. That compounded another poor decision when deliberate handball by a goalkeeper outside the box is a sending off. Αυτό ήρθε μετά από μια άλλη τραγική λάθος από τη διαιτησία όταν το πήρε με τα χέρια του ο τερματοφύλακας και αυτό είναι κόκκινη κάρτα απευθείας. And before I came to Greece, I understand when you came to places like Tumba with small teams, these type of decisions would be seen on the field. I didn't believe them. I do now believe them. Μου είχαν πει πριν να έρθω στην Ελλάδα ότι όταν παίζεις στις μεγάλες ομάδες εκτός έδρας ότι δεν θα πάρεις τις αποφάσεις των διαιτητών. Δεν τους επίστευα. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα παίζεται κανονικά, αλλά τώρα τους πιστεύω. He said, how do you reply to the fact that we had 2 chances and 1 set play? We had 2 chances, what, for us? Yeah. I thought my team did very well today. I think the referee was too big an influence against us today for us to do more than we did. Νομίζω η ομάδα μου πήγε καλά. Πιστεύω οι αποφάσεις των διαιτητών ήταν τόσο δύσκολες να αντιμετωπίσουμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Do you think that the referee was responsible for the defeat solely? I think if PAOK play with 10 men with their goalkeeper sent off, I think we win the game. Πιστεύω αν η ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίχτες πλην τον τερματοφύλακα που έπρεπε να αποβαληθεί, τότε ναι, πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Yeah. Κατάλαβα. Okay. He said, where should the goalkeeper have been sent off? For the deliberate handball outside the box. Πήρε την μπάλα με τα χέρια έξω από την περιοχή. Did you arrive at the first minute of the game? Ήσουνα εκεί, λέει. You were here? Ήσουνα. You saw it? Were you here? Were you here in the first minute of the game? So deliberate handball is a sending off in England. You might have different rules in Greece, but I thought we played in the same rules. Πιστεύω ότι do you not agree? Όταν την παίρνει τερματοφύλακας έξω από την περιοχή, είναι κόκκινη κάρτα. Is deliberate handball okay in Greece? Έδωσε το φάουλ ο διαιτητής, άρα έπρεπε να τον αποβάλει. Is that okay? You tell me. You should read the rules. If you're a reporter, you should know the rules before you ask silly questions. Excuse me. He's saying that the goalkeeper didn't come outside the area. He took the ball with his hand and he came outside by accident. Deliberate handball outside the box is a red card by the goalkeeper. If he doesn't come outside the ball to catch the box, our man scores the goal. If he doesn't come outside to catch the ball, our man scores the goal. Δεν είναι τραβηγμένο να λέει ότι αν έμενε με 10 ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε μόνο του σίγουρα σε ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος κέρδισε 3-0, που είχε δοκάρει, που είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες.
Don't you think that it's a little bit of an exaggeration to say that we would have won the game with 10 men when PAOK had quite a few chances in the game? Have you ever seen a decision for the first goal as embarrassing as that here? Έχεις ξαναδεί Have you seen a στη ζωή decision as σου? embarrassing? Tell me, have you seen a decision? Have you seen a decision as embarrassing? I'm not asking about the... Have you seen a decision as embarrassing? Suppose that it's okay, you have right. The team, the appearance of PAOK was so bad that you not score one goal even with 10 players. That's what I'm asking. You're not embarrassed by the first goal? Okay, we have different opinions. You don't- I accept this. I accept this. PAOK was so bad, even with 10 players could lose from your team. That's why I'm asking. PAOK had 3 goals, had post, had 2-3 tete-a-tetes. This is not counting on the game. I'm asking something different now. You speak for the rest of it. That wasn't a question, that was a statement. I don't answer statements. I make question. You tell me something else. Make the question about the appearance of the two teams. And you say to me for the... Don't have to come here again, do we? Συγγνώμη. Να απαντήσω εγώ. Μιλάει για τη φάση με τον τερματοφύλακα που για μας έπρεπε να τα... Εντάξει, ας με να τελειώσω. Okay? Μιλάει για τη φάση που το φάουλ για το πρώτο τέρμα του ΠΑΟΚ, που αυτό λέει δεν ξαναείδε ποτέ του. Να τη σκάσει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου, από δικό μας παίκτη, και να μετρήσει σαν κανονική πάσα πίσω στον τερματοφύλακα, αν είναι δυνατόν. Αυτό λέει. Με αυτά που είπε, τι θα πει στους παίκτες όταν έρθει η ώρα της επάνησης? What are you going to say? What are you going to say to the players for the replay? How will you approach the game before the replay? I'll think about that when we have to play the replay. Θα το σκεφτώ πιο κοντά στο παιχνίδι. We came here before 1 month and we managed to take a point from PAOK, which not too many teams have done before. A month later, how do you see PAOK now as a team? How do you see the difference from now and then? I would tell you when we play them with our first team at Rizupoli. Θα σου πω όταν παίξουμε με την πρώτη μας ομάδα στη Ριζούπολη. He said... He said, when you come to play the big teams like PAOK here in Tumba, why didn't you bring, do you think that you put the best possible team on the field to play PAOK? We had Zorbas here 1 month, who was the hero of the game last time out. Why didn't you bring these guys? Δεν ήταν αυτή η ερώτηση? Τι ήταν η ερώτηση? Τώρα δεν ακούεις, τι είπα στην αρχή? Γιατί δεν κατέβασε μεγάλη ομάδα? Yeah, he also, thank you. He also added the fact that you know, you've got to come and play here with the big teams. Why didn't you bring your team? As I said, I think the team tonight would have been good enough to get us a result here. Πιστεύω αυτή η ομάδα που παρατάξαμε μπορούσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. But some for poor decisions. Αλλά υπήρχαν κακές αποφάσεις. Even the second goal,
Και το δεύτερο τέρμα λέει. Was a tackle, not a foul. Δεν ήταν φάουλ. Thank you. Thank you. Μία φορά να το πιάσετε την πρώτη. Μία. 8-5-5-9. Okay, mister. No, I think we played not our best game, but we won. Νομίζω ότι δεν παίξαμε το καλύτερο μας παιχνίδι, αλλά κερδίσαμε 3-0. I think in the competition game against Appollon we played better. Νομίζω ότι στο παιχνίδι του πρωταθλήματος εναντίον του Απόλλωνα παίξαμε καλύτερα. But 3-0 is a good result, I think. Όμως το 3-0 είναι ένα καλό αποτέλεσμα, νομίζω. Yeah. Οι ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Before the coach of Appollon said that the main responsible for the loss of his team is the referee and the decisions in the first goal, and that he did not show red card to Glikos. Do you have a comment about it? He is responsible for what he said, not I. Εκείνος είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει, όχι εγώ. I will not speak about this. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Do you have an explanation why your players were so nervous at the beginning of the match? Yeah, I can say a lot of things. Μπορώ να πω πολλά πράγματα. I will not speak about a referee after the game. Yeah? I said something to him and he was not satisfied what I said to him. He said, yeah, he said you must not speak with me. I said, okay, I'm sorry. Yeah, and but after the game I talk not. But perhaps there is even so a situation, yeah, that you can discuss. Yeah, why he give a free kick on that moment. Yeah,
and I can understand that players are thinking what is wrong here. Γενικά μπορούμε να πούμε πολλά, όμως δεν θέλω εγώ να μιλάω για το διαιτητή μετά το τέλος του παιχνιδιού. Του είπα κάποια πράγματα εκείνη την ώρα και μάλιστα δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος που τ' άκουσε και μου ζήτησε να σταματήσω. Του είπα συγγνώμη, θα σταματήσω, αλλά θα μπορούσε και αυτό να μπει ως θέμα συζήτησης για τα φάουλ σε εκείνο το σημείο και γιατί έδωσε αυτά τα φάουλ και έχει σχέση και με την ερώτηση. Άλλη ερώτηση? It's not good that we play not well for this. It's not good. Και φυσικά δεν εννοώ ότι είναι σωστό το ότι δεν παίξαμε καλά για αυτό το λόγο. Perhaps you can explain this. Perhaps I said, I don't know. Αλλά πιθανόν μπορεί να είναι μια εξήγηση. Αύριο είναι η τελευταία μέρα των μετακινήσεων. Μετά από όλους τους παίκτες που έχουν έρθει και πρόκειται να έρθουν, κάποιοι περισσεύουν. Με τη δική τους συγκατάθεση υπάρχουν ονόματα που φεύγουν. Tomorrow is the last day of the transfers and players are already in Thessaloniki. Did you give? So? Did you give? Do you also want some players to go of the team? Do you give some names for players to leave the team? No. Όχι. I don't know who is coming. I don't know who is leaving. Δεν ξέρω ούτε ποιος It's a έρχεται. surprise for you and for me, he said always. Δεν ξέρω But we ποιος have one έρχεται. day. Tomorrow, I think, is finished 4 o'clock, or I don't know exactly, but then it is finished the transfer. Σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι έκπληξη και για σας, είναι έκπληξη και για μένα. Δεν ξέρω ούτε ποιος έρχεται, ούτε ποιος φεύγει. Έτσι μου αρέσει να απαντώ. Αύριο είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Τελειώνει στις 4 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, μεταγραφές. Θα δούμε. And I know a lot of players. I know a lot of players. Και γνωρίζω πραγματικά πολλούς ποδοσφαιριστές. Πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο κύριος του And when you bring names, then I said, I can even so set Ronaldo, I can even so set, Αν μιλήσουμε για ονόματα, μπορώ να πω το Let's go Ρονάλντο. not with names, well, I Μπορώ give να πω no answer. πολλά ονόματα. Αν πάντως γίνει η κουβέντα για ονόματα, δεν θέλω να δώσω καμία απάντηση. We will see it. Θα το δούμε. Στον αγώνα που τραυματίστηκε ο Βίτορ, είχε ρωτηθεί αν η ομάδα του χρειάζεται ενίσχυση στα στόπερ και είχε πει ότι δεν χρειάζεται. Τι είναι αυτό που τον έκανε να αλλάξει? When Vitor got injured, they asked you if you need a defender, and you said no. What made you change your mind and take a defender? I take a defender? Παίρνω αμυντικό. Yeah? Well, you know it, I don't know it. Εσείς το ξέρετε, εγώ όχι. Perhaps he call you now. The club announced. Παρακαλώ. You mean that you don't have you don't speak for transfers with the team? Of course I have talk inside, but not outside. Φυσικά, εντός των τυχών όμως, όχι δημόσια. Αυτό είναι το πνεύμα. Παρακαλώ. Δεν αποκτήθηκαν. Παραπληροφόρηση. Ο Νάτχο, ναι. Να συνεχίσω την ερώτηση. Do you have a comment about Natho, who is for sure player of the team? Nacho is a midfield player. He can play on the 6 and the 8. And what we said before, we have a lot of games. Then you need even so a lot of players. Ο Νάτχο είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στο κέντρο στις θέσεις 6 και 8 και όπως έχω πει μέχρι στιγμής χρειαζόμαστε πολλούς παίχτες εκεί γιατί έχουμε και πάρα πολλά παιχνίδια. And one comment about Spurning, the goalkeeper. Spurning, when something happened with one of our goalkeepers, then you have a big problem. And that is the reason that we take an experienced goalkeeper. Ο Spurning είναι φυσιολογικό. Αν κάτι συνέβαινε στους τερματοφύλακες που έχουμε διαθέσιμους, θα είχαμε πρόβλημα και γι' αυτό διαλέξαμε να πάρουμε έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Για τον Νάτσο υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι έρχεται για 6 μήνες, ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και άρα ακριβώς παίκτης, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Μήπως αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ είναι το κύπελλο, που το βάζει ο ιδιοκτήτης. Natho is signed to the team for 6 months and he also don't have the right to play in the European games. Does it mean that you and the owner perhaps have as the main target of the team this year the cup? No.
we watch what can happen in our squad, and we have a lot of games. I said before, and that is the reason that we take a player. They are free, yeah, and I think it is a good one to help us. Όχι. But we are not thinking about this or that. No, we know we have a lot of games. Όχι, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στην ομάδα και ξέρουμε πόσα πολλά παιχνίδια έχουμε να παίξουμε ως το τέλος της σεζόν. Και βρήκαμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος την χάνει να είναι και ελεύθερος και ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον πήραμε στην ομάδα γιατί χωρίς να σημαίνει ότι βάζουμε προτεραιότητα κάποιο στόχο, ξεχωρίζουμε κάποιο στόχο από αυτούς, απλά υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. You said that in the competition game against Apollo you played better, but you did not score. And today you didn't play so good, but you scored 3-0. Yeah. Do you believe that this balance between the performance and the how you say the scoring and the performance can be found? No, I'm not satisfied with this game. Yeah, I said the results is okay, but I'm not satisfied the way how we are playing. Yeah, I said against Apollo in the competition game, I was satisfied till the 16 meters. Yeah, and now I was not satisfied. But you win with 3-0, and that is the difference. And I'm happy that we win with 3-0, but not the way how we are playing. Όχι, δεν είναι... Much better. Sometimes you see good actions, yeah, good combinations, and sometimes you see things that I think, how it is possible? Όχι, ήμουν πολύ πιο ικανοποιημένος στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, όπως σας είπα. Δεν είμαι ικανοποιημένος σήμερα παρότι κερδίσαμε 3-0 και αυτό σαφώς μας αφήνει μια ικανοποίηση. Στο παιχνίδι του πρωταθλήματος σας είχα πει και τότε ότι κάναμε πάρα πολλές ενέργειες μέχρι τα 16 μέτρα και ήμουν ικανοποιημένος με το πώς φτάναμε ως εκεί, αλλά δεν μπορέσαμε να πετύχουμε γκολ. Σήμερα δεν μπορώ να πω το ίδιο γιατί κάναμε πράγματα που κάποιες φορές δημιουργούσαν καλούς συνδυασμούς και κάποιες φορές σε έκαναν να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. There are many international players, high-level players in your midfield. That means that you're going to have also to handle the competition, and there are already rumors that Giolis want to go to leave from the team and go to Turkey. Do you feel that you're going to have a problem? I don't know. Δεν ξέρω για τις φήμες. But they must learn, yeah, even so, to handle the concurrence. Yeah, I have said it. Yeah. And when they not want handle this, and they want to leave us, yeah, for me it's I'm happy with this squad, yeah, and I think we need everybody, yeah. But when somebody won't go, that he cannot handle this concurrence, yeah, it is on him, and not on me. I can only say it, we won't have more players for these positions. Well, we need these players. We play a lot of games. And even so, some players, yeah, they said that they played too much in the end of 2013. They were tired. And now we give them a time, yeah, that they will be fit. And now you said that he won't go? He has not said to me that he won't go. Rumors. But not by me. Yeah? When some player won't go, yeah, then I know it. But I don't know from Alex. He said nothing to me.
Δεν γνωρίζω κάτι για τις φήμες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μαζέψει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και φυσικά αυτός ο ανταγωνισμός που θα δημιουργηθεί είναι κάτι που πρέπει να τον διαχειριστούν οι ποδοσφαιριστές. Εγώ προσωπικά έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε μια μεγάλη ομάδα. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε και ο ανταγωνισμός θα μας κάνει καλό. Επίσης γνωρίζετε ότι υπήρχαν ποδοσφαιριστές που στο τέλος του 2013 είχαν παίξει όλα τα παιχνίδια και αισθάνονταν κουρασμένοι και τώρα μπορούμε να τους δώσουμε το χρόνο να βρουν ξανά την καλή τους φυσική κατάσταση. Σίγουρα είναι ένα πράγμα που χρειάζεται διαχείριση από εκείνους. Εγώ χρειάζομαι όλη την ομάδα που έχω. Αν όμως κάποιος δει ότι δεν θέλει να μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό, μπορεί να μου ζητήσει να φύγει. Όσον αφορά τον Άλεξ, δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω για τις φήμες που λέτε. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος παίκτης είχε ένα τέτοιο είδους πρόβλημα, θα ενημέρωνε εμένα πρώτα. Δεν κανένα σχόλιο για τα δύο γκολ φάουλ του Μπουκίτση, τα οποία δεν μας την παραγγείλησε. Do you want to make a comment about the 2 goals of direct foul from Vukic, which you celebrated a lot? The second was great. Το δεύτερο ήταν φανταστικό. The first one, I think, goalkeeper. Το πρώτο νομίζω το μοιράζεται με τον τερματοφύλακα. No, it was on the line behind it. I think, hey, yeah, but I'm happy that the ball is going in. Of course. Πολύ χαρούμενος που μπήκε παρότι ήταν στην γραμμή της. No, but of course I'm happy. Yeah, but the second one was great. Αλλά το δεύτερο ήταν πραγματικά σπουδαίο. Εντάξει. You laughed at me. I say something wrong? No, yeah. I'm sorry, but I'm sitting 70 meters from the goal, but I see the ball go in, and I'm happy, of course. But I think from this side, yeah. No. Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν 70 μέτρα και είδα την μπάλα να πηγαίνει μέσα και δεν το πίστευα από εκείνη την πλευρά. Το είδα έτσι. Να με συγχωρεί και ο τερματοφύλακας. Εντάξει, υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε. Okay.